Hare Krishna. So, I've been asked to speak about the raising children in Krishna consciousness. Že bol som poprosený, aby sme rozprávali o výchove detí vo vedomí Krišny. In the 5th canto of Srimad Bhagavatam, Lord Rishabhadev says, Guru nasasyat svajano nasasyat, pita nasasyat janin nasasyat, devam natasyan napatishcha sasyan namochayati aksamupitam. That if one cannot deliver his dependent or her dependence, he shouldn't become guru nasasyat, svajano nasasyat. He shouldn't become a relative. One may think that we become relative by birth. Will you translate? Otherwise it would be too long. I have to repeat. V 5. speve Srimad Bhagavatame je tam verš, ktorý Prabhu hovoril, a tam sa hovorí, že pokiaľ nemôžeme zabezpečiť, aby tie osoby dosiahli oslobodenie, tak osoba by sa nemala stať guruom, nemala by sa stať príbuzným. A my si tak môžeme myslieť, že už príbuznými sme sa stali ako z rodiny. But here Lord Rishabhadev says that we shouldn't become a relative if we are not able to deliver our dependence. Tu Rishabhadev hovorí, že nemali by sme sa stať príbuzným, pokiaľ nie sme schopní priviesť tým druhým oslobodenia. Pitana sasyad, we shouldn't become a father. Nemali by sme sa stať otcom. Janayina sasyad, and we shouldn't become a mother. Nemali by sme sa stať matkou. Janayina sasyad, devam natasyan, and we shouldn't become a worshipful deity. A nemali by sme sa stať ani uctievaným božstvom. So we shouldn't put on the altar the deities that cannot deliver us from material birth and death. Nemali by sme si dávať na oltár božstva, ktoré nás nemôžu oslobodiť z opakovaného rodenia a smrti. Yes, so we have forms of Krishna, of Vishnu, on the altar, who is the only deliverer from this world. He's Mukunda. Že my máme božstva Višnua, Kršnu na oltári, a pretože on je jediný, ktorý môže dať oslobodenie, Mukunda. That means Devam natasyan napatishcha sasyan, and one should become a husband. A tiež by sme sa nemali stať manželom. Namochayati aksamupritamitium, if we cannot save from death those who are dependent on us. A pokiaľ my nie sme schopní ochrániť tých, ktorí na nás závisia od smrti. So, from this statement, we should know that grihastha life, because if we speak about children, it's naturally connected with grihastha life. A z tohto výroku by sme mali vedieť, že v grihastha živote, no, keď hovoríme ako o deťoch, tak to znamená v grihastha živote. Yes, in grihastha life, it is an ashram. Že to je grihastha život, to je ashram. And that means spiritual shelter. A to znamená duchovná ochrana. And in every ashram, there are different duties and different missions, just for pleasure of the Lord. Takže v každom ašrame sú rôzne povinnosti a predpisy pre potešenie Pána. Yes, we should know that no ashram is meant for enjoyment. A mali by sme vedieť, že žiadny z tých ašramov není určený pre požitok. Someone may consider that a brahmachari ashram is very simple life and I don't have any difficult task to do and
responsibilities in life. A niekto si môže uvažovať, že brahmačári život, že to je taký ľahký život, že nie sú tam nejaké zodpovednosti za život. But if we have this mentality, we will suffer. Ale ak budeme mať túto mentalitu, tak budeme trpieť. And if you have the mentality that grihastha life, yes, you are independent from others and you can enjoy good food, a wife or a husband, you will definitely suffer. Takže pokiaľ si aj v grihastha ashrame si myslíme, že to je určené pre pôžitok, že máme dobré jedlo, môžeme si užívať muža alebo ženu, tak definitívne budeme trpieť. And if we enter a sannyasa ashram or vanaprastha ashram with this idea, I will give up all my responsibilities and everyone will offer obeisance to me. I'll be a respected person. Will definitely suffer. A keď pôjdeme do vanaprastha ashramu alebo do sannyasa ashramu a budeme mať tú mentalitu, že tak ja sa zdám všetkých tých svojich povinností a teraz vlastne oni, tí ostatní mi budú vzdávať úctu a budú ma uctievať, tak budeme definitívne trpieť. So if we put ourselves in the center in any ashram, we'll suffer. Takže ak my dáme do stredu v ktoromkoľvek z tých ashramov seba, tak budeme trpieť. So we should know that every situation in our life is meant for service. A mali by sme vedieť, že každá situácia v tom živote je určená ako služba. And it's meant for some mission in life. A je to určené pre nejakú misiu v živote. Martin Luther King Jr. he said something interesting. Martin Luther King mladší, on povedal niečo zaujímavé. And he said that if one has not anything to die for, he has nothing to live for. Že ak nemáme niečo, za čo by sme boli schopní zomrieť, tak potom nemáme dôvod, prečo by sme mali žiť. So, it's the same in Krishna consciousness. We should have some mission in life. A podobné je to vo vedomí Krišnu, mali by sme mať nejakú misiu. If we don't have mission in Krishna consciousness, or even if we are not in Krishna consciousness, but if we don't have mission in life, we are practically dead. A podobne je to vo vedomí Krišnu, pokiaľ nemáme nejakú misiu vo vedomí Krišnu alebo aj v tom obyčajnom živote, tak sme prakticky mŕtvi. Yes, like zombies. We just go around, dead people, walking dead. Ako zombíci, mŕtvi ľudia pobehujú po okolí. Yes. So the grihastha mission is mission to, like all other ashrams, is to bring other people to Krishna. A grihastha ashram, ako aj ostatné ashramy, znamená, že máme privádzať druhých k vedomiu Krišny. So we shouldn't miss that mission. Takže my by sme nemali premrhať alebo stratiť ako tú Misiu. A tú nádej, alebo ako to povedať? To miss. Stratiť ten bod vlastne toho grihastha ashramu. Yes. And of course these others are especially our children. A títo druhí znamená špeciálne naše deti. So we shouldn't mix our idea what we should do, what is the prime duty. The prime duty of a grihastha is not to collect money. A nemali by sme si zamieňať tú
hlavnú povinnosť, že čo je ako tá povinnosť grihastov. A to nie je zarábanie peňazí. It's not to give children very good education. A nie je to, že dať deťom veľmi dobré ako vzdelanie. It's not the mission of grihastha ashram to have perfect house. A nie je to misia grihastha ashramu mať dokonalý dom. And nothing material is the mission of grihastha ashram. A takže nič akože materiálne není to misiou toho grihastha ashramu. Of course there is no harm in having good home. Samozrejme nie je na tom nič zlé, keď máte dobrý dom. or for children to have good education. Alebo pre deti, že je nejaké dobré vzdelanie. In fact, is it said that all facilities, material facilities, are like zero. A je povedané, že všetky tie materiálne možnosti alebo tie materiálne zabezpečenia, ktoré máme, tak sú vlastne v hodnote nula. Yes. So the education is zero. Vzdelanie nula. The house is zero. Dom nula. Money is zero. Peniaze nula. Nice clothing is zero. Pekné oblečenie nula. So, but if we put Krishna in the center, in front of all these zeros, then all these zeros have some value. A pokiaľ my položíme Kršnu pred tie nuly, tak všetky tie nuly začnú mať nejakú hodnotu. Yes, but if there is no Krishna in front of everything, then no matter how many zeros there are, it's just zero. Ale pokiaľ tam nedáme Kršnu, tak nezáleží na tom, koľko nul vlastne my máme. Stále to je len nula. Yes. So we should know our foremost mission in grihastha ashram is to bring our children to Krishna consciousness. Takže tá najdôležitejšia misia toho grihastha ashramu je priviesť deti do vedomia Krishnu. In Bible it is described that Jesus was asked, what is the foremost commandment? A v Biblii tam sa pýtali Ježiša, že čo je ten najdôležitejší vlastne príkaz. And he answered that the foremost commandment is to love your God with all your heart, with all your soul, with all your existence. A povedal, že to najdôležitejšie je milovať Boha s celým svojím dušou, srdcom a celým tým odovzdaním. And to love your neighbor as yourself. A milovať blížneho ako seba. So our children should be our most close neighbors. Takže naše deti by mali byť tí naši najbližší susedia. Najbližší, yes, it's enough. If we really love our Lord with all our hearts and all our soul, Takže ak my naozaj milujeme Pána s celým našim srdcom a našou dušou, then of course if we love our children, we want to give them this love also to them. Takže pokiaľ my milujeme naše deti, tak potom aj túto lásku chceme dať im. So our foremost mission, as I said before, is to make our children Krishna conscious. Takže ako som spomínal, tá najdôležitejšia misia, ktorú máme, je dať deťom vedomie Krishnu. And that means that we have to put a lot of energy. A to znamená, že musíme dať toho veľa energie. A lot of energy, a lot of time. Veľa času. Whatever we want to achieve in our life, we have to put a lot of energy and a lot of time. Takže čokoľvek, pokiaľ my chceme niečo dosiahnuť v živote, tak musíme do toho položiť veľa energie a času. If we want to be a good musician, for example, A ako napríklad, keď chcete byť dobrý hudobník. is here anyone who plays some musical instrument?
Je tu niekto, kto hrá nejaký hudobný nástroj? You play a piano. You play what? Little bit. I play karate. You play karate also. Yes. But I can hear we are quite amateurs. We are not professional players. His daughter Violin. Yes. Violin. She's playing piano. She was attending music school for 6 years. So yes, if you want to play, for example, guitar, it's not so complicated instrument. Že ako napríklad, ak chcete hrať gitaru, čo nie je taký náročný hudobný nástroj. Many people can play guitar. Mnoho ľudí vie hrať na gitaru. But if you want to play good, you have to practice and practice and practice. Ale ak chcete hrať dobre, musíte praktikovať. For example, Kadamba Maharaj, before he became a devotee, he played guitar. Ako Kadamba Maharaj, predtým ako on sa stal daným, on hral na gitare. And I think he was playing 16 hours or something a day. A on, ak sa nemýlim, tak hrával tak 16 hodín denne na gitare. And then he was forbidden to play guitar when he became a devotee. A potom, keď prišiel ako daný, tak bolo zakázané hrať na gitaru. So, and if you want to become a good sportsman, for example, if you want to go to Olympic Games, you have to put a lot of energy in your training. A ak chcete byť dobrý športovec, napríklad ak sa chcete dostať na olympijské hry, tak musíte dať veľmi veľa energie do tréningu. Yes. For example, I know something about running. Ako ja viem napríklad niečo o behaní. And the record holder in marathon, he runs whole marathon. This is 42 kilometers and over 42 kilometers. He runs 21 kilometers per hour all this distance. A ako napríklad tí rekordéri toho maratónu, čo je 42 km, oni bežia rýchlosťou 21 km za hodinu celý čas. That means that majority of us wouldn't be able to follow them on the bike. To znamená, že väčšina z nás by nebola schopná ich nasledovať na bicykli. So it's superhuman, one would say. Že je to nadľudské, dalo by sa povedať. So it's a lot of energy and great commitment. Že je to veľa energie a taký veľký záväzok. Once I read some statement from one sportsman that there is only one commitment, total. Že raz som čítal taký niečo od nejakého športovca, výrok a on tam hovoril, že existuje len jeden záväzok. A to úplne. So, if people put so much energy in material achievements, how much more we should put in spiritual achievements? Takže pokiaľ ľudia dokážu dať toľko energie do dosiahnutia nejakých materiálnych vecí, tak koľko my by sme mali dať? In fact, our achievement is not something that we gain. Our achievement is to make Krishna happy. A samozrejme náš úspech není, že niečo získame, ale aby bol Krishna potešený. As Bhaktisiddhanta said, because now it's 150th anniversary of Bhaktisiddhanta's appearance day, he said that we shouldn't strive to see Krishna, but we should act in the way that Krishna would like to see us. A ako Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj hovoril, že
Nemali by sme sa snažiť vidieť Krišnu, ale jednať takým spôsobom, aby Krišna videl nás. So, as I said, the mission of grihastha ashram is to bring our children to Krishna consciousness. A ako som hovoril, tou misiou grihastha ashramu je priviesť deti k vedomiu Krišnu. And it is explained in Shastra by our acharyas also that the children are in fact Bhagavata-dharma. A v skutočnosti tými našimi acharyami je vysvetlené, že deti, oni sú dharmou grihastha ashramu. Yes. So, if we decide not to have children, it's sinful according to Shastra. My sa rozhodneme, že nebudeme mať deti v grihastha ashrame, tak podľa šastry je to hriešne. Of course, if we dedicate our life to propagate Krishna consciousness, this is also acceptable. Môže byť výnimka, pokiaľ my vlastne sa odovzdáme šíreniu misie Krishna vedomia. Then, if we completely dedicate our life to this mission, it's devotional service also. A ak my úplne sa odovzdáme vlastne tej misii, tak aj to môže byť potom ako oddaná služba. So, if we now focus on children, as it is explained in Shastra, Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama Eva Kevalam, Kalo Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva Ketirneta. And that means, it's a very interesting verse in fact. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. Lord's name, the Lord's name, the Lord's name. 3 times it repeats the Lord's name. Harir Namaiva Kevalam. Eva is a word that supports something very strongly. Certainly it is like this, and nothing else is possible. Že je to veľmi zaujímavý verš, že tam sa hovorí 3-krát Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Lord's name, Lord's name. Pánovo meno, Pánovo meno, Pánovo meno. A to the word Eva. To slovo Eva, to znamená, že ako určite, a ono dáva taký veľký dôraz na niečo. Yes. And Nameva Kevalam. Eva Kevalam. Kevalam means only. A Kevalam to znamená iba. That means nothing else. Znamená, že nič iné okrem toho. Yes. And then in second part of this verse, na means not. Na znamená v tej druhej časti znamená nie. And asti means is. A nasti znamená je. Asti. Asti. Yes. And nasti, of course, there is not. A nasti znamená, že tam nie je. Nasti eva, and eva is again, certainly there is not. A nasti eva, že určite tam nie je. And it repeats, nasti eva, nasti eva, nasti eva. A ono sa to opakuje 3-krát. Nasti eva, nasti eva, nasti eva. Certainly not, certainly not, certainly not. Určite nie, určite nie, určite nie. Gatiranyata, other way. There is no other way. Že tam není žiadna iná cesta. So if something is stressed once in Shastra, Keď je niečo v písmach zdôrazené raz, it's certainly very important. to je veľmi dôležité, určite. Because Vyasadeva didn't receive some quota how much he should write, and he didn't put anything just haphazardly in the Shastra. Že Vyasadeva nemal nejakú kvótu, hej, alebo že čo tam má dať, alebo že to len tak ako náladovo to tam dal, tak. So it's certainly very important. It is mentioned in the Vedas. Čiže je to veľmi ako určite dôležité, keď je to zmienené tam vôbec. And if it is mentioned twice, it's really important. A
keď to tam je zmenené dvakrát, tak to je oveľa viacej dôležitejšie. And if it is mentioned 3 times, it's extremely important. We cannot go around or beyond or anything around it. A keď je to tam 3-krát, tak to znamená, že my už nemôžeme žiadnym spôsobom ísť okolo toho. And in this one verse, we have 2 times, 3 times. A v tomto jednom verši my máme 2-krát, 3-krát. Yeah. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. The Lord's name, the Lord's name, the Lord's name. Pánové mená, pánové mená, pánové mená. Eva, certainly. Eva, určite. Kevalam, and nothing else. Kevalam, nič iné. And Nastyeva, there is not. Certainly there is not. Certainly there is not. Certainly there is not. Nastyeva, že určite tam nie je nič iné, určite nie je nič iné, určite nie je nič iné. Gatiranata, other way. Gatir Anyata a nejaká iná cesta. So we should know that chanting of the holy names is our foremost connection with the Lord. Že mali by sme vedieť, že to spievanie je to naše spojenie s Pánom. In the age of Kali, Kalo Nastyeva. In the age of Kali there is no other way. Vo veku Kali a tam v tom veku Kali tam nie je žiadna iná cesta. So our foremost duty is to teach our children to chant the holy name. A našou najdôležitejšou povinnosťou je učiť naše deti spievať sväté meno. So what do you think when we start to teach our children to chant the holy name? Že čo si myslíte, že kedy sme mali začať učiť deti spievať to sväté meno? Now it's your turn. Moje matky. In the womb of the Mata. mother. Okay, good guess. Dobrý. Alebo ešte dokonca spievať veľa predtým, ako ideme počať dieťa. Even before when we want to do Bhagavata-dharma, so to chant. When we conceive the child. Yeah. Yes, it's very good. Very good. Veľmi dobré. But even before that, in fact. So we should ourselves be fixed about this. My sami by sme mali byť fixovaní. And we should be fixed in our chanting. Že my by sme mali byť taký ustálený v našom spievaní. Even before we decide to have Garbhodana samskara. Dokonca ešte predtým, ako sa rozhodneme mať This is very important. A to je veľmi dôležité. Because our mood will transfer to our children. Pretože naša nálada, ona sa prenesie do tých detí. Because children are extremely intelligent beings. Pretože deti, oni sú extrémne inteligentné bytosti. They're not foolish. Oni nie sú hlúpie. And they naturally see through everything. A oni prirodzene vidia všetko. So, if you pretend something, they will see. A keď vy niečo predstierate, tak oni to uvidia. If you preach something and do something else, or if you have something else in your mind, they will know immediately. A pokiaľ vy kážete niečo a robíte niečo iné, alebo máte niečo iné v mysli, tak oni to hneď budú vidieť. So the classical example is that the parents are smoking, for example, and they forbid their children to smoke. Klasický príklad je, že rodičia fajčia a zakazujú deťom, aby Of course, this is hypocrisy. Samozrejme, to je pokrytectvo. And if we are not serious in our chanting, if we don't really have deep faith in our chanting, then children will understand that this is just some facade. A pokiaľ my nemáme vieru v spievanie a nespievame ako s hĺbkou, tak oni potom budú tí deti vidieť, že to je len nejaká
fasáda. Je to povrchné. Yes. And as we explained in our lectures, that we are Ananda Mayobhyasat. A ako je popísané, že my sme Ananda Mayobhyasat. This is very important to understand. We all want to be happy. Takže to je veľmi dôležité tomu porozumieť, lebo my všetci chceme byť šťastní. There is no living entity in any species of life that wants to be miserable. Neexistuje žiadna živá bytosť v žiadnom druhu, ktorá by chcela byť ako nešťastná. And this applies also to children. A to samozrejme je aplikovateľné aj na deti. So, if children see that our chanting is burden for us, they won't accept chanting. Takže pokiaľ deti uvidia, že to čentovanie je pre nás ako takého záťažou, tak oni nepríjmú to čentovanie. Because if you are burdened with something, that means that we don't like it, that it's something that causes our suffering, in fact, in some way. A takže pokiaľ je to pre nás záťažou, znamená to, že nejakým spôsobom nám to, my pri tom trpíme. So if children see that we do other things during our chanting, for example, scrolling our phone. A keď oni vidia, že my pri tom čentovaní robíme nejaké iné veci, ako napríklad, že si pozeráme telefón. Or do some chores, or chatting with others. Do some household things. Alebo robíme nejaké domáce práce, alebo sa rozprávame s niekým. Yes, we talk to other people during our chanting. Rozprávame sa s druhými ľuďmi počas čentovania. Then the children will see that this is just some burden, unnecessary burden. A potom deti oni to uvidia, že to je taká zbytočná záťaž. And they don't want to accept some burden. Why? A oni potom to nechcú prijať, že prečo? Because they see you're not blissful by doing this. Pretože ty nie si pri tom šťastný. Yes, you're not happy. Nie si šťastný. So our foremost duty in teaching our children is to first become very fixed devotees ourselves. Takže našou prvou povinnosťou pri učení detí je byť sami ako fixovaní oddaní. Yes, and to be fixed in devotional service, that means we should have firm faith. A byť fixovaný v oddanej službe znamená, že máme plnú vieru. Yes, and we'll gain firm faith by hearing, as we today read from Bhakti-yoga, that our only connection to transcendence is through hearing. A takú vieru my môžeme získať iba keď budeme dobre načúvať. A ako sme počúvali dneska ráno od Bhakti-yoga Saraswati Maharaja, že to je naša prvá povinnosť. Our only connection to the transcendence. Že to je naša jediné spojenie s tou transcendenciou. Is hearing, yes. Je načúvať. So, yes, our foremost duty is to become fixed in our chanting, and that we get up early in the morning and just chant. Takže našou prvou povinnosťou je spievať, vstať skoro ráno a spievať. And put our phones away. A dať naše telefóny preč. Switch it off and put it in another room. A vypnúť ich a dať ich do inej miestnosti. And just chant. A iba spievať. And the next thing, which is as important as this, is to have common programs. A ďalšia dôležitá vec je mať programy. Spiritual programs, Mangalarati.
duchovné programy, Mangalarati. Mangalarati is the most important program there is existing in our movement. Mangalarati je najdôležitejší program, ktorý existuje v našom hnutí. Definitely. Because our day starts with Mangalarati. Pretože náš deň začína Mangalarati. And its most deep connection with Krishna. A je to najhlbšie spojenie s Krišnou. And if we don't attend Mangalarati in the temple, we should have Mangalarati at home. A pokiaľ my sa nezúčastníme Mangalarati v chráme, tak by sme ho mali mať doma. Yes, and this means full Mangalarati, also with Tulsi worship and Guru Puja, if possible. A znamená to plné Mangalarati, to znamená aj s uctievaním Tulasi Devi a Guru Puja. So, yes, because it is said, the family that prays together stays together. Pretože je povedané, že rodina, ktorá sa modlí spolu, zostane spolu. And the family that sings together clings together. Yes, clings together, holding together. A rodina, ktorá spieva spolu, tak ona drží spolu. And the family that dances together advances together. A rodina, ktorá tancuje spolu, tak robí pokrok spolu. So it's so important to do these spiritual programs together. Takže je to tak dôležité robiť spoločne tie duchovné programy. Yes. So we will divide our seminar about raising children in Krishna consciousness on different age. This Kaumara age and Bhagavata and Kishora age. Takže my rozdelíme ten seminár na rôzne veky. Sú tam rôzne tie veky ako Kaumara, Bhagavata, Kishora. Yes, and Kaumara age is from 0 to 5. Kaumara vek je od 0 do 5. And then Bhagavata is from 5 to 10. A Bhagavata je od 5 do 10. And Kishora is from 10 to 15. A Kishori je od 10 do 15. Yes, and then is Yavana. A potom je Yavana. And in some cases it is described that Yavana is still 45. Niekedy je popísané Yavana až do 45. That a man is young till 45. Že muž je mladý do 45. And then till 60 you are middle age. A do 60 to je stredný vek. And after 60 you're old person. A po 60 už si stará sa. Starý človek. So yes, we'll discuss till Yavana. Takže budeme diskutovať až po Yavana. And we'll mention something also about Yavana. Nava Yavana. That means fresh youth. A tiež niečo si povieme o Nava Yavana, o tej čerstvej mladosti. Yes. So, as we discussed, we should teach our children even before they're conceived about chanting. Že ako sme hovorili, že mali by sme we have to teach our children to chant even before they're conceived. Takže mali by sme učiť deti spievať dokonca už pred tým zrodením, počatím. And as it is said in Shastra, that mother is the first guru of a child. Takže je popísané v šastrách, že matka je ten prvý guru toho dieťaťa. Mother has invaluable role
in the upbringing of children. A matka, ona má nenahraditeľnú úlohu v tom vývoji toho dieťaťa. We have some folk song in Slovenian. Folk song. Ľudová pieseň. Máme nejaké ľudové piesne v Slovensku. And it is said, Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je deti pestovala. Anyone understands? I'm Slovene. So my mother said when she cuddled me when I was a little baby. Že ja som Slovinec. Moja matka mi to povedala, keď som bol ešte bábätko. And from cradle to grave, my fidelity will not waver a bit. From cradle, this is till grave. Do truhly. Yes. My fidelity, I will be faithful to this. Že ja budem verný tomuto. And this will not change even a bit. A to sa nezmení ani trošku. So, what our mother says and what she lives, that will go most deep in our heart. Takže čo naša matka povie a čo ona žije, tak to pôjde najhlbšie do nášho srdca. And will never go out. A nepôjde to nikdy von. If we become Krishna conscious, then we may transcend this, but it remains till grave with us. A keď my prídeme ku Krishna vedomí, tak to môžeme transcendovať, ale zostane to s nami až do hrobu. So we should know how important is the mother's role. Takže mali by sme chápať, aká dôležitá je tá úloha tej matky. So mother should have this consciousness that the destiny of my child is dependent on me. Že matky by mali mať toto vedomie, že tá budúcnosť tých detí, osud tých detí závisí na nej. Yes. So she should be completely devoted to chanting the holy name. Takže ona by mala byť úplne odovzdaná tomu spievaniu svätého mena. Because I hear many times, I don't know how it's here in Slovakia, but in many parts of the world I hear that young mothers, they often say that I don't have time for chanting. A neviem, ako tu na Slovensku, ale častokrát to počujem po celom svete, že tie mladé ženy, matky, oni hovoria, že oni nemajú čas na chantovanie. Because it's so much to do with the child and so on. Tam je toľko veľa vecí, akože s tým dieťaťom, čo treba robiť. But this is just illusion. Ale toto je len ilúzia. Because a small child, the baby just eats and sleeps. Pretože to malé dieťa, ono iba spí a je. And of course you have to change diapers and so on. A samozrejme musíte vymeniť tie plienky. And whatever goes to us with our mother's milk, that will stay with us forever. A čokoľvek pôjde do nás cez to materské mlieko, tak to s nami zostane. So if mother is chanting during breastfeeding, this is the foremost service to Krishna. Takže pokiaľ matka čentuje, pokiaľ kojí, tak to je tá najväčšia služba pre Krishnu. Yes, because then the child will drink the holy name with her mother's milk. Pretože to dieťa, ono bude piť sväté meno skrze to mlieko od matky.
And this is extremely important. A toto je extrémne dôležité. Because with drinking his mother milk or her mother's milk, people get the child gets the feeling of safety. Pretože skrze to pitie toho materského mlieka od tej matky to dieťa cíti bezpečie. It will get the feeling of nourishment. Bude cítiť tú uspokojenie. Nourishment, to be fed. Výživu, to, že bude spokojné ako jedlo. It will get the feeling of love, of being loved. Bude cítiť tú lásku. And the feeling of peace and security. Pocit pokoja a bezpečia. So, and the child will naturally connect all these feelings with the sound of the holy name. A to dieťa, ono bude všetky tieto pocity spájať s tým zvukom toho spievania svätého mena. If mother chants the holy name. Ak matka spieva to sväté meno počas toho. So it is extremely important for mothers to chant during the pregnancy and during breastfeeding. Čiže je to extrémne dôležité, aby to tá matka spievala počas toho tehotenstva a počas toho, ako bude kojiť to dieťa. And then this chanting of the holy name will never go out of the heart of the child. A takým spôsobom to spievanie svätého mena nikdy neodíde z toho srdca toho dieťaťa. Even if there is some time of some experimenting or anything, but it will stay till grave. Dokonca aj keď tam bude nejaký čas možno nejakého experimentovania, ale bude to tam až do hrobu. Yes. So this is foremost duty. Takže toto je prvorada povinnosť. And then the father's duty comes later on. A tá povinnosť otca, ona prichádza trochu neskôr. Of course, father should also chant the holy name. And the child should also hear the father chanting the holy name. And should see that the atmosphere in the house is focused on the chanting of the holy name. And also his brothers and sisters are chanting the holy name. That this is the natural way of living of my family, should understand the child. Toto je prirodzený spôsob života mojej rodiny a to má chápať to dieťa. That it is the same as eating. Že je to isté ako jedenie. Yes, because eating is natural for everyone. Jedenie je prirodzené pre každého. And we should have this same attitude towards chanting. A mali by sme mať ten istý postoj k spievaniu. But to be able to have this conviction in chanting, we should know the tattva first very thoroughly. Ale na to, aby sme mali toto presvedčenie o tom spievaní, musíme veľmi správne porozumieť tej tatve. Yes, that means Krishna consciousness philosophy. To znamená Krishna vedomej filozofii. If you don't have this firm philosophical foundation, we won't understand the importance of the chanting of the holy name. Keď nebudeme mať to hlboké filozofické pochopenie, tak nebudeme chápať tomu spievaniu. And we will not have
firm faith in chanting the holy name. Nebudeme mať tú pevnú vieru v to spievanie. And I think we mentioned here, that Prabhupada, when came to America, he said, I have no devotion and no knowledge, although they call me Bhakti-Vedanta. Ako keď Prabhupada on išiel do Ameriky, že on v tej piesni spomínal, že ja nemám žiadne poznanie ani žiadnu oddanosť a oni ma volajú Bhakti-Vedanta. But I have firm faith in the chanting of the Lord's holy name. Ale mám pevnú vieru v spievanie svätého mena. Yes, and by this chanting of the holy name, he spread the mercy of the Lord all over the world. A na základe tejto viery on rozšíril to spievanie potom do celého sveta. Yes, of course he had a lot of knowledge and a lot of devotion. Samozrejme, on mal veľa poznania a veľa vedomostí. But he put so much emphasis on chanting of the holy name. Ale dal taký veľký dôraz na to spievanie. And in fact, it's our only spiritual vow at taking initiation is to chant the holy name without offense. At least 16 rounds a day. To je ten náš jediný sľub, ktorý dáme pri zasvetení, je, že budeme spievať tých 16 kôl. At least. Najmenej. Yes, without offense. Bez prístupkov. Yes. Other vows are just not to live sinful life. A tie ostatné basically. sľuby sú v podstate, že nebudeme žiť hriešným spôsobom života. So this is our only spiritual vow, to chant the holy name. To je náš jediný duchovný sľub, to spievanie svätého mena. Yes, in fact, to chant 16 rounds is the condition for taking initiation. V skutočnosti to spievanie tých 16 kôl je taká podmienka, aby sme mohli prijať ako to zasvetenie. Yes, so it's not our lifelong standard, but just a condition to take initiation. Že nie je to náš celoživotný štandard, ale tá podmienka, aby sme prijali to zasvetenie. So we should try to deepen our relationship with Holy Name. Takže mali by sme sa snažiť prehlbiť ten vzťah so svätým menom. And increase our chanting of the Holy Name. A zväčšiť to spievanie toho svätého mena. And of course, also give our children this understanding that the chanting of the Holy Name is our only life. A samozrejme dať toto porozumenie aj tým deťom, že to spievanie svätého mena je to najdôležitejšie v tom živote. So, yes. And then, when the child is a little bit grown up, then the father's role is to... Oh, this is Tulsi, huh? The father's role is to teach children discipline. A potom troška neskôr tá úloha otca je učiť deti disciplíne. Because this is not mother's duty. Pretože toto není matkina povinnosť. If mother has to enforce discipline in the house, then she'll become hysteric. A keď matka má ustanoviť disciplínu v dome, tak ona sa stane hysterickou. So this is father's duty. Toto je rola otca. Yes. Manžela. It's not just his role, it's his duty. Jeho povinnosť. Yes. And to teach children tattva. A učiť deti tatvu. Because
if the children don't have strong foundation in tattva, in understanding Krishna consciousness philosophy, then the time will come that they will think this is just religion of my parents. A pretože potom príde ten čas, pokiaľ tí deti nebudú mať to porozumenie tej tatvy, že si budú myslieť, že to je náboženstvo mojich rodičov. Yes, and we should know, and our children should know that this is not religion. A my by sme mali vedieť, a aj naše deti by mali vedieť, že toto nie je náboženstvo. This is Sanatana Dharma of every living entity. A toto je Sanatana Dharma všetkých živých bytostí. Yes, our life, in fact, of every living entity. Čiže to je náš život každej živej bytosti. So this is the foremost duty of a father, to teach discipline. That means that we have that he enforces that the family has these spiritual programs together. Everyone should be there. No exceptions. Takže on vlastne, to je tá povinnosť toho otca, že on ustanoví, že tá rodina má mať ten duchovný program bez výnimky. Yes. Children should be there, wife should be there, I should be there, everyone should be there. Čiže deti tam majú byť, manželka tam má byť a ja tam mám byť. Yes. So we should have, as I said, Mangala Arati together and Gaura Arati together. That we, before we go to bed, that we also sing to the Lord. And we should read together, hearing classes together. So we should focus our life in Krishna conscious activities. Takže mali by sme mať to Mangala Arati spolu, Gaura Arati spolu, mali by sme čítať spolu, predtým ako ideme spať, tak vlastne ospevovať Pána spolu. Listen to classes together. Lekcie mať spolu. So we should do our programs together. Takže myšlienka je, že robiť spoločne tie programy. And then in this Kaumara age, because we now will focus more or less on Kaumara period, and we know from the statement of Prahlad Maharaj, Kaumara macharit pragyo dharman bhagatamiha durlabhak manushan janmata dapya dhruvam artadam, that one should devote himself or herself to devotional service to Krishna from the most early age of his life. Takže my vieme od Prahlad Maharaja, že mali by sme sa oddať tomu duchovnému životu od toho najranejšieho veku. Kaumara acharit pragyo dharman bhagavataniha, to Bhagavata-dharma we should devote our life. Durlabhak manushan janma, this human birth is so rare. For example, how many people are here? 4, 8, 11, 12. Approximately. Someone comes in, out. But that means 12 people. But trillions upon trillions of living entity in this room. Čiže my môžeme vidieť, že aké je dôležité to ľudské zrodenie, že tu napríklad v tejto miestnosti je 12 ľudí, a občas niekto príde a tak, ale sú tu trilióny a trilióny ďalších živých bytostí. In human gut, if we are healthy human being, we every one of us, we have at least 2 kgs of bacteria. Že v tom ľudskom tráviacom akte, takže tam pokiaľ sme akože zdraví, alebo
tak tam máme 3 milióny. 2 kg 2 kg živých bytostí. bacteria. Baktérií. If we wouldn't have them, we would die. Že ak by sme ich tam nemali, tak by sme zomreli. So, how many living entities there are? Koľko živých bytostí tam je? But only 12 people. Ale iba 12 ľudí. So it's durlabam. Durlabam means rare. This human birth is extremely rare. Čiže to je durlabam, to je vzácne. To ľudské zrodenie je veľmi vzácne. Yes, and we should devote ourselves to Krishna consciousness. Preto by sme sa mali oddať vedomiu Krishnu. Yes, so we should teach, of course, even a small child, because the idea, many times I heard misunderstanding of this idea that the child before 5, he or she can do anything he wants or she wants. Ale mali by sme tie deti učiť už aj v tom malom veku a častokrát som počul také nepochopenie, neporozumenie, že to dieťa môže robiť vlastne čo ono chce. Have you heard about this? Počuli ste o tom? Yes. So this means that we shouldn't force the child for some duties To znamená, or something like this. že by sme nemali nútiť dieťa do určitých povinností. But not to let them do any damn thing. Ale to neznamená, že môžu robiť čokoľvek, čo oni si myslia, že chcú robiť. So if the child wants to put his fingers into the electric socket, we wouldn't say, oh, he can do everything he wants. Napríklad, že keď to dieťa chce strčiť prsty do elektrickej zásuvky, tak my nepovieme, že tak ono chce to robiť, tak ho to necháme. He wants to jump from the cliff down into the abyss. We wouldn't say, oh, he can do anything, I shouldn't interrupt. Alebo, že ono chce skočiť z útesu, tak my nepovieme, tak on môže robiť, čo chce, tak ja ho nebudem rozrušovať. No, the child shouldn't be allowed to do nonsense. Takže to dieťaťu by nemalo byť dovolené robiť zle. But we don't force him or her for some tasks. For example, to say that you have to chant your rounds. Ale my ho nenútime do určitých povinností, ako napríklad, že ho budeme nútiť, že ty musíš ako spievať svoje kola. But that doesn't mean that the child shouldn't chant. Ale to neznamená, že to dieťa nemá spievať. We should teach him or her chanting. Čiže my ich máme učiť spievať. And this means, as I said, family should do everything together. Also chanting should be done together. Že rodina má robiť všetko spolu, aj to spievanie má byť robené spolu. And when the children and when parents are chanting and children are around, awake, we should say to child, now it's time to chant. And the small child we can take in our lap and chant to his ear or to her ear like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the child will very much enjoy this chanting. Takže my ich učíme vlastne to spievanie a učíme tak, že to robíme spolu a že my dáme nejaký čas, keď oni už sú hore alebo tak, niekde okolo a my ich zoberieme, môžeme si ich posadiť napríklad na koleno do lona a môžeme mu spievať do ucha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A to dieťa, ono si to bude tak ako užívať. Yes, and when he has enough, he can go and play. A keď ono má dosť, tak ono sa zase ide ďalej. No problem.
But the next day, the same thing. Ale a ďalší deň, tá istá vec. And next day, the same. A ďalší deň zase to isté. So he will understand. Now the family is chanting, and everyone is chanting, and I also chant. And because the child wants to emulate everything from his parents, we can make a small japa mala and a small japa bead bag for the child. Takže ono potom vlastne, keď to dieťa to takto robí, tak prirodzene ono chce napodobňovať ako tých rodičov a my mu môžeme urobiť nejakú malú, takú japamalu, korálky. And then the child chants as he wants. A potom to dieťa spieva. And together, of course, on our lap. A samozrejme, and we chant to his or her ear, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare. And the child enjoys very much. A to dieťa ono si to takto užíva. Yes, so it is extremely important to get these habits, good habits. Čiže je to veľmi dôležité urobiť si takýto návyk. Because the children are fanatics about habits. Čiže pretože deti oni sú fanatici na Maybe you have noticed. Možno, že ste si to všimli. For example, if you wear always the same jacket when you go out, and once you want to put another jacket when you go out, the child will go crazy. No, you should wear this. Keď vy si obliekate nejakú bundu stále, keď idete vonka a potom si chcete obliecť nejakú druhú, tak to dieťa ono vlastne bude, že nie, že ty si máš zobrať túto. Yes, he'll become extremely disturbed why you want to change something. Že ono začne byť rozrušené, prečo chceš niečo zmeniť. Yes, because the child feels secure if everything is always the same. Pretože to dieťa ono sa cíti bezpečne, keď všetko je stále ako rovnaké. So if we create such environment and habits that there is chanting together early in the morning and every day we chant also with the child, then it will create the habit for a child, and the child will be completely disturbed if you wouldn't chant in the morning. Then he will force you to chant. Takže pokiaľ vy vytvoríte tú atmosféru, hej, že sa spieva stále a sa vytvorí ten návyk, tak potom to dieťa, ono, keď vy tam nebudete, alebo sa to nebude diať, tak ono vás začne nútiť, aby ste to robili. Lebo ono sa bude cítiť vtedy ako bezpečne, keď sa to deje. Yes. So it's extremely important to create these habits. So we should be disciplined. Takže je veľmi dôležité vytvoriť tieto návyky a to znamená, že my musíme byť veľmi disciplinovaní. If you are not disciplined, then everything is ruined. A pokiaľ my nie sme disciplinovaní, tak to bude všetko zničené. And this is explained by Lord Krishna in 18th chapter of Bhagavad-gita. A to je vysvetlené pánom Krišnom v 18. kapitole Bhagavad-gity. Yatadagre vishameva pariname mritopamam tatsukam satvikam pruktam atma buddhi prasadajam. That what seems to be poison at the beginning and it's nectar at the end and awakens the soul with mercy, it's happiness in the mode of goodness. Že tam hovorí, že to, čo je na začiatku ako jed a na konci ako nektár a prebudza the soul, it awakens the soul with God's mercy. Prebudza tu v duši tú Božiu milosť, tak to je šťastie v kvalite dobra. And what seems to be nectar at the beginning, and that means of course undisciplined life, I sleep as much as I want and I eat when I want and what I want. A to, čo je na začiatku vlastne ako nektár, to znamená, že
spím, koľko ja chcem, jem, koľko chcem, iba na nedisciplinovaný život. Yes, I chant when I want and if I want. Spievam, kedy ja chcem a ak ja chcem. That seems nectar, I'm so free. Že ono to vypadá taký nektár, ja som taký voľný. But it becomes poison at the end. Ale na konci sa z toho stane jed. And it's described, this is the happiness in the mode of passion. A je popísané, že toto je šťastie v kvalite vášne. I don't know about you, about Slovakian language. I heard that in every Slavic, nearly every Slavic language, the passion, the word for passion is the same as word for suffering. Že ja som počul, že neviem ako na Slovensku, ale že v tých slavických jazykoch to slovo pre And also other languages. vášeň je to isté ako utrpenie. And they have the same expression for suffering as for passion? No? In Slovenian we say strast. And this is passion. V slovenčine sa hovorí strásť a to je akože tá vášeň. And stradati means to be very hungry, or nastradati means that you suffer really. Že a stradati alebo stradati je, že veľmi trpíte. Yes, so it's connected. Also, but in German, I think this is completely the same word, suffering and passion. Myslím, že v nemčine to je to isté slovo dokonca. And anyone speaks German here? Nein. And how is trust? Is passion in German? Leidenschaft or something? You can check Google, it knows everything. So, and in English, passion. Leidenschaft, yes, is passion and suffering also. Yes, and passion, for example, we have Christ passion, and this means Christ suffering. To passion, že máme akože Kristovu Passion. Yes, have you heard about Kristovu utrpenie? Yes, and this is passion. Christ's passion in English also. So we should know that the mode of passion brings suffering. And in the 17th chapter, Krishna explains that food in passion brings suffering too. A tiež je popísané v Bhagavata-gite, že aj to jedlo v kvalite vášne prináša utrpenie. So we should know that we should be disciplined. Takže mali by sme vedieť, že mali by sme byť disciplinovaní. And this is the mode of goodness. A to je kvalita dobrá. Yes. So the small child should have example of disciplined life. Takže to malé dieťa má mať príklad disciplinovaného života. That everyone around is chanting the holy name. Že každý okolo spieva sväté meno. And we have together our programs surrounded with Krishna. Takže máme tie programy s Krishnom. The pictures of Krishna. Máme obrázky s Krishnom. Everything about Krishna. Všetko o Krishnovi. Books about Krishna. Knižky o Krishnovi. And we should talk to children about Krishna. A mali by sme deťom rozprávať o Krishnovi. Yes. And we should feed the child with Krishna prasad. A mali by sme deti krmiť Krishna prasada. Yes. And this is also one of the foremost duties of a mother. A
to je tiež jedna z najdôležitejších tých povinností matky. Because mother is nourishing the family with love. Pretože matka, ona vyživuje tú rodinu s láskou. And of course with food. A samozrejme s jedlom. We have the expression in Slovenian that love goes through the belly. Áno, také výraz v Slovensku, že tá láska ide cez žalúdok. Do you have any similar expression? Yes. Yes. So, and this is foremost duty of a mother. Takže to je najväčšia povinnosť matky. To nourish the family with love and with food. Vyživovať rodinu láskou a jedlom. Yes. So, child should be raised in such a family that is completely focused on Krishna. Takže dieťa by malo byť vychované v rodine, ktorá je úplne zameraná na Krishnu. Then the child will naturally accept Krishna consciousness. Že potom to dieťa prirodzene príjme vedomie Krishnu. In fact, I was thinking much about this topic. No, ja som veľa rozmýšľal o tomto námete. And many times I can see that children born in Krishna consciousness, many times they have harder time to become a devotee than other young men or girls who come from outside. Že som videl, že deti narodené v rodinách oddaných majú ťažšie časy stať sa oddanými ako deti, ktoré prichádzajú akože zvonku. Yes, this is because the children didn't grow in really Krishna conscious environment. A to je z toho dôvodu, že tie deti nevyrastali v skutočne Krishna vedomom prostredí. Because the parents didn't have real deep faith in Krishna consciousness. Takže tí rodičia nemali takú hlbokú vieru v Krishna vedomie. Yes. So we will stop today's class. If you have any questions, I will be very happy to discuss your questions. Že ja to teraz ukončím a pokiaľ sú tam nejaké otázky, tak ja by som bol veľmi rád. We have still half an hour. Takže máme stále ako nejakú polhodinku na to. So I think we can have interesting discussion. Takže myslím, že by sme mohli mať zaujímavú vlastne nejakú diskusiu. So don't be shy. Nehábite sa. Yes, please. I have two questions. One is how we can teach these children tattva. You mentioned. Že ako môžeme tie deti učiť tú tatvu správne, right, a správnym spôsobom. Yes. Right way. So we should have special time to talk with children, of course. Again. Mali by sme mať nejaký vyhradený čas na to, ako rozprávať sa s deťmi. And we read together from Shastra. A samozrejme čítame spoločne z písien. I heard many times that parents think that children cannot read Bhagavatam, for example. Ja som častokrát počul od rodičov, že deti nemôžu čítať ako Bhagavatam. But this is illusion. Ale toto je ilúzia. Children are, as I said, very intelligent beings. Deti, oni sú veľmi inteligentné. And they easily understand Srimad Bhagavatam. A oni veľmi jednoducho porozumejú Srimad Bhagavatam. No problem. Žiadny problém s tým nie je. So we can read the children Srimad Bhagavatam also with commentaries. No problem. A my môžeme čítať Srimad Bhagavatam aj s tými komentármi. Žiadny problém. Yes. So and discuss what we read. A diskutovať, že čo čítame.
And this is the most effective way of teaching the tattva. A to je najefektívnejší spôsob, ako učiť tú tattvu. Because then the child will know Shastra is pramana, is the utmost pramana. That means the basis of valid knowledge. Pretože to dieťa potom bude vedieť, že to písmo je ten nositeľ toho poznania. As Krishna says in 17th chapter of Bhagavad-gita, Tasmat Shastram Pramanam Te. Therefore, you should base your life on Shastra. Že Krishna hovorí, že preto by si mal stavať svoj život na písme. Yes. And before this, he says, Yah Shastra vidim utsrijya vartate kamakarate nasa siddhim avapnoti na sukham na paramgatim. Those who don't follow Shastra, Shastra vidim utsrijya vartate kamakarate, and they follow whatever they consider good for them. A tí, ktorí nenasledujú šastru, ale nasledujú to, čo ich napadne. Jai Shri Nitai Gaurachandra ki Jai. Nasa siddhim avapnoti. They don't attain any perfection. Takže oni nedosiahnu žiadnu dokonalosť. Nasukam. They don't become happy. Oni sa nebudú šťastní. Na paramgatim. And they don't achieve the highest perfection. A oni nedosiahnu tú najvyššiu dokonalosť. So we should know that Shastra is pramana, is the basis of our life, and we should read Shastra with children, and then the child will see that you base your life on Shastra. Takže my by sme mali ako to ustanoviť, že to Shastra je vlastne to hlavné a čítať s tými deťmi a to dieťa potom uvidí, že tá Shastra je vlastne to dôležité. And as Jiva Goswami established in Tattva Sandarbha, because we were teaching Tattva, established that Srimad Bhagavatam is the highest pramana. A Jiva Goswami, keďže hovoríme o tej Tattve, tak on tam ustanovuje, že Srimad Bhagavatam je tá najvyššia Tattva. Pramana. Pramana. Yes. So for intelligent people, that means that pramana or basis of valid knowledge are Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita. Takže pre tých inteligentných ľudí tie hlavné písma sú tá pramana, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam a Chaitanya Charitamrita. And also other scriptures that are based on this Shastra. A aj ďalšie písma, ktoré sú založené na týchto. Like the writings of our acharyas and so on. Ako písma našich acharyov a tak ďalej. So if we read together, then the child can get knowledge, and also understanding that the Shastra is the valid knowledge and nothing else than Shastra. A keď čítate spolu, tak potom vlastne to dieťa porozumie tej tatve a porozumie tomu, že tej hodnote toho písma. Okay? Yes. Okay. And we should read together every day. A máme čítať spolu každý deň. Do you have any question? I have one more. Yes, please. About this morning program, mostly I am in temple. Yes. On altar. Yes. Service. So I'm on Mangala Arati and Guru Puja and whole morning program every morning here, Yes. also evening. So should I do again in home, like together, or can my wife do with child, or also when child is too small or cannot wake up like for Mangala Arati in temple in this time? So can they do like later, like 6 o'clock or 7, 8? Že ja som v chráme, ako môj prípad, že každé ráno aj večer väčšinou,
že či by sme teda, keď máme robiť program spolu, akože rodina, tak či ho mám robiť doma ešte raz, alebo potom ešte, že keď tie matky nemôžu stať, lebo väčšinou tu sú deti na mangala, lebo stávajú neskôr, že či ho môžu robiť teda oni doma, potom samé, keď manžel ide na mangala. Yes, this is one possibility. Že to je jedna možnosť. The mother can have Mangalarati together with the child at home. Že matka môže mať to Mangalarati doma s tým dieťaťom. But I would think it's much better that mother with the child will come to the temple where you are here pujari or something, I don't know, and have Mangalarati here. A je najlepšie, keby tá matka prišla sem s tým dieťaťom a keď by si pujari, tak videli, hej, že... Yes, that would be the best. To by bolo to najlepšie. And then the child can go back and sleep. Potom to dieťa môže ísť späť a spať. That would be perfect. To bolo dokonalé. Yes. We also had this system to bring children to Mangalarati, even small children. Mali tiež tento systém priniesť deti na Mangalarati, aj malé. Yes, this should be the system to bring our children to Mangalarati or to have Mangalarati at home if we cannot attend to Mangalarati in the temple. Malo by to byť, že prinesieme tie deti na Mangalarati alebo to robíme doma. In fact, we should teach the children or give them this idea that only pleasure is the temple. Čiže mali by sme dať deťom ten nápad, že jediné potešenie je chrám. Because I will stress this many times because it's for us to understand that we are Anandamaya Vyasat. We are pleasure-seeking beings. Pretože ja to zdôrazňujem častokrát, že pretože my sme bytosti, ktoré hľadajú šťastie. We want to be happy. My chceme byť šťastní. We want to enjoy. My chceme si užívať. So there shouldn't be any enjoyment outside of Krishna consciousness. Čiže nemali by tam byť použitky mimo vedomia Krišny. No pleasure parks. Žiadne také zabavné parky. Or anything outside of Krishna consciousness for some pleasure. The temple is the place of pleasure. Čiže to temple je miestom radosti. And for example, in Slovenia, every year there is a padayatra organized. Napríklad v Slovensku je každý rok organizovaná padayatra. And I've heard that there is also in Czech Republic. A tiež som počul, že aj v Čechách je. And there is no, at least in Slovenia was like this, I don't know about Czech Republic, but in Slovenia there was no better program for children than this padayatra. Že neviem ako v Čechách, ale v Slovensku tam nebol lepší program ako tá padayatra pre deti. Because there was an animal. Tam bolo nejaké zviera. And we went from village to village and from town to town. A sme cestovali z dediny do dediny a z mesta do mesta. And always chanting the holy name. A stále sme spievali sväté meno. Distributing books. Rozdávali sme knižky. And life was full of Krishna consciousness and full of adventure. Čiže život bol plný Krishna vedomia a plný dobrodružstva. Yes, so the children enjoyed this program very much. Že deti oni sa veľmi radovali z toho. For example, my middle son, now his name is Nitai Pada Kamala. Maybe someone of you know him. Yes. When he was 4 years old or something, we had huge ox for this padayatra, really huge ox. Že ako môj syn, stredný syn,
sa volal teraz Nitai Padakamala a my sme mali vlastne takého obrovského vola, Yes. veľkého. Really huge ox. And Nitai was leading this ox, but the ox's head was as big as Nitai. Takže Nitai, on viedol toho vola, ale jeho hlava toho vola bola tak veľká ako celé jeho telo. Yes. So this was really enjoyment for children, this Padayatra, I must say. And Nitai, for a whole year, he was dragging some toy of some ox around with some chariot. A potom celý rok on chodil s nejakým takou hračkou toho nejakého vola a s nejakým vozíkom tam okolo behal. Yes. You remember? Yes. So, and they and my eldest son and Nitai, the eldest son is Gopal Chandra, and Nitai, they were playing leelas from Ramayana together with bows and arrows. Ja starší brat, ten starší syn Gopal Chandra, tak oni sa spolu s Nitayom hrávali role z Ramayany s tými rôznymi zbraňami. Yes. So I would like to stress this. All enjoyment should be in Krishna consciousness. If we take children out for some enjoyment, then the children will get this idea the enjoyment is outside of Krishna consciousness. A keď budeme brať deti von na nejaký pôžitok, tak oni budú mať ten nápad, že ten pôžitok je mimo vedomia Krishna. And since we are pleasure-seeking living entities, then we'll certainly seek pleasure outside of Krishna consciousness. A potom, že my sme bytosti, ktoré hľadajú pôžitok, tak potom oni budú hľadať ten pôžitok mimo vedomia Krishna. Yes. So I forgot what exactly was the question, but I hope that I answered it. Mangala. Oh, Mangalarati, yes. Yes, so we should have Mangala together, Mangalarati together, if possible in the temple. And our wife and child can sleep even after if they're really tired. It's no problem. And other important thing is, which is quite not common, I can say, in this age, that mother should stay at home. A ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá nie je bežná v tomto veku, že matky, oni by mali zostať doma. The home without mother or wife is a crematorium. A dom bez matky, to je ako krematórium. Yes, it's completely cold place without life. Že to je úplne studené miesto bez života. Yes, mother is life of the family. Matka je životom tej rodiny. If there is no loving mother at home, then there is no home. Že pokiaľ není milujúca matka doma, tak potom není domov. And children without having mother at home, they're completely lost. A deti, ktoré nemajú matku doma, oni sú úplne stratené. For example, when my Nitai was in the secondary school, the headmaster of the school, the director of the school, he wanted to attend to a school choir,
že ako Nitaj, on bol na stredne a ten riaditeľ alebo ten nejaký majster, on chcel what he wanted? Nitai to attend school choir. Že chcel, aby sa Nitaj zúčastnil nejakej školskej súťaže. And that the group of singing together. Že nejaká skupina, aby spievali spolu. Yes. And Nitai said that he cannot because he has lunch at home. A on mu povedal, že Nitaj mu povedal, že on nemôže, lebo on má obed doma. And the schoolmaster said, but there is no one at home. What will you do at home? And he said, no, my mother is at home. A on mu povedal, že ale že nikto není doma, akože, že čo by si tam robil. A Nitaj povedal, nie, že moja mama je doma. And this director of school was without any arguments then. A potom ten riaditeľ tej školy, on bol bez argumentov. So yes, mother should be at home. Že matka, ona má byť doma. Then the home will have a soul. Potom ten dom bude mať dušu. Without mother at home, there is no soul at home. A bez matky doma není duša doma. Doma. Yes. So then she can also sleep after Mangala Arati. if she's tired. Yes. But it's so important to come together for Mangala Arati. Ale je to tak dôležité ísť na to Mangala Arati. Yes, because then the child will know this is the beginning of day is with Krishna. Že ona potom vie, že toto je čas, kedy ísť za Krishnou. Okay. Any other question? Yes, please. Many times happens that women's mothers, they are too attached to the children. Yes. And because of this attachment, they are thinking that they know best what is good for the children. Like, for example, they doesn't woke them up for going for Mangala Arati or something. And then it can make different opinions with the husband and wife. So you answered this actually about this tattva, of course, but still when the tattva is not so established in their life. In the family. Yeah, or in the wife or in the husband. Yes. Mm-hmm. And also, if you can say something about this. Yes. Okay. Ja som sa pýtal, že niekedy sa deje, že tá matka, ona je strašne pripútaná k tomu dieťaťu a ona si myslí, že ona najlepšie vie, čo je dobré pre to dieťa. Hej? A ona preto napríklad, že ona nevstane na to mangala, alebo si myslí, že to dieťa potrebuje spať, alebo nie je ešte upevnená v tej tatve, že potom tam môže vznikať taký rozpor medzi manželom a manželkou, hej, a že či by mohlo o tom ako niečo povedať, ako to vlastne vyriešiť. This is the problem of modern education. Že, a toto je problém toho moderného vzdelávania. There is no education really for boys. Že tu nie je skutočné vzdelanie pre chlapcov. And because everything is mixed, the girls and boys are educated together. Pretože chlapci a dievčatá, oni sú vzdelávaní dohromady. So in many cases the women are more and more masculine with masculine energy. A z toho dôvodu veľa žien má viacej tej mužskej energie.
and boys are more and more have this feminine energy. A veľa chlapcov zase má veľa tej ženskej energie. So, because woman's nature is to follow the husband. Pretože tá povaha ženy je nasledovať manžela. But her education is completely opposite. Not to follow the husband. Ale jej vzdelanie je úplne opačné, nenasledovať manžela. So there is this dichotomy, or how can I say, some kind of schizophreny in present in the life of a woman. A potom tam vzniká určitý druh schizofrenie v tom živote tej ženy. Yes, and of course many women are in fact extremely anxious in this age. In complete anxiety. Veľa žien v tomto veku sú vo extrémnej úzkosti. And I heard that majority of women are addicted to some kind of this how it's called for these medicines for calming down. A veľa žien som počul, že je navyknuté na tú medicínu, ktorá vlastne ako taká ukľudňujúca. Yes, because they're completely disturbed life. Pretože oni sú stále rozrušené. Because it's natural for women to seek protection, because they're much weaker than men. Že pre ženu je oveľa prirodzené hľadať útočisko, pretože oni sú slabší ako muži. And if they are more powerful than her husband, then they don't feel secure. A pokiaľ oni sú silnejší ako ich muž, tak oni necítia tú ochranu. And they will be definitely full of anxiety. A oni budú definitívne plné úzkosti. So, in modern age, the husband should be some kind of Superman. A v modernom veku manžel má byť nejaký Superman. For her wife to follow. Aby nasledoval ženu. Happily. Šťastne. So yes, this is in fact the duty of the father to establish this discipline. No, this is important for the whole family to go together for Mangal Arati, to have together Gaura Arati, and we should read together. And this discipline is the foremost duty of a father. Takže to je tá povinnosť toho otca vlastne ustanoviť tú disciplínu. Of course, he should give this idea with love and conviction, and he should himself be much more disciplined than the whole other family. Takže samozrejme on to má dať s láskou a s presvedčením a on má byť najviac disciplinovanejší z celej tej rodiny. And so if the father wants to discipline on the whole family, he should be 100 times more disciplined himself. Takže pokiaľ on chce tú disciplínu pre celú tú rodinu, tak on musí byť 100-krát viacej disciplinovaný. So he should get up much earlier than his wife and children. Čiže on musí stať oveľa skôr ako jeho žena a jeho deti. He should study the scriptures very carefully and diligently. On má študovať tie písma veľmi pozorne. And he should be responsible husband and father. On má byť zodpovedný muž, manžel a otec. And of course he should be the man of principles. A má byť mužom princípov. In fact, as is described for I think it's Raghunath Das Goswami, he should be the man of principles like lines in stone. A ako Raghunath Das Goswami, on
má byť už princípov ako it doesn't get this. Lines like different lines in stone. Ako čiara v skale. Yes, it cannot be erased. Nemôže to byť akože zbrúsené. Yes, you can try to wash it out, but with no avail. Ale sa to môžete snažiť ako zmyť, ale... So the husband should be like a rock. Čiže manžel má byť ako skala. Yes, not that his heart is like a rock, but his principles should be like a rock. Nie, že je tvrdý ako skala, ale jeho princípy majú byť tvrdé ako skala. Yes. Then the wife hopefully will understand. But of course it's important to marry such a wife who is happily following you. A snáď to potom tá žena ako tomu porozumie, ale samozrejme je dôležité zobrať si takú manželku, ktorá bude ochotná nasledovať. Yes. We have a saying in Slovenian that after the hailstone is already made a devastation, it's no avail of ringing bells in the church. That means when after it is already over, no remedy will help. Keď už je po všetkom, tak už nepomôže žiadna medicína. Do you have some saying like this? Because they usually when there was starting a storm, they rang bells in the church. These big bells, bam, 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 to destroy this clouds, bearing clouds. Do you know what is hailstones? Okay. Pretože v minulosti, keď bola tá veľká búrka, keď boli tie ohňové gule, tak oni to tými zvonami, vlastne tým zvukom rozvíjali akože tú búrku. But if the hailstones already destroyed everything in the fields, then there's no use to bang these bells. Ale tie hailstones to sú také ohňové gule. This is ice that is falling from the sky. Takže tie krupy. No ale keď už to už ako popadá na to polie a zničí vlastne všetko, tak už aký má zmysel ako... Yes. So we should seek the wife who is ready to follow us before we marry, and then if we already married, then it's no use to lament. Takže my máme si nájsť ženu takú, ktorá nás bude ochotná nasledovať, ale keď už sme sa zobrali, tak už nemá význam lamentovať. Yes, then we should just follow our duties as far as we can. Tak potom musíme nasledovať naše povinnosti do tej miery, ako vieme. Yes, and we try to educate ourselves and our wives and our children. Takže my sa snažíme vzdelávať nás samotných, našu ženu a naše deti. Yes, and we should give this understanding that how important it is to have programs together. A musíme dať ten dôraz, že aké je dôležité mať spoločné programy. And I saw this morning this boy, he was in Mangalarati. Ja som videl, že dneska tam že bol na Mangalarati. What's his name? Ramadas. Yes, very good. I was very happy to see a small child in Mangalarati. Malé dieťa na Mangalarati. Yes, this is the principle we should all follow. Takže to je princíp, ktorý by sme mali nasledovať. To come to Mangalarati with our children and our whole family. Na Mangalarati s
s našimi deťmi a s celou našou rodinou. Yes. And I can see he's a happy child. Ja vidím, že je šťastný dieťa. He didn't lament to be on Mangalarati. Ja on to že má byť na Mangalarati. Yes. And in fact, they will love Mangalarati when they're accustomed to go to Mangalarati every day. A oni budú ako milovať Mangalarati, keď budú na to navyknutí. From the earliest childhood. Od najmladšieho detstva. Even when they're a newborn child, he can go to Mangalarati. Aj keď sú novonarodené, tak môžu ísť na Mangalarati. He can sleep in the lap of his mother. Môže spať No problem. Tom During Mangalarati. Počas Mangalarati. Yes. So, mother should understand this, that this is the foremost beneficial for my child. Beneficial for my child if I go to Mangalarati with the child. Takže matky by to mali chápať, že to je najprospečnejšie pre moje dieťa, keď pôjde s ním na Mangalarati. Yes. Hare Krishna. Anything else? No, we must stop. Oh, it's 5 minutes late. Gaurarati. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande.